Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit dem ersten Punkt der Tagesordnung, mit der Aussprache über die Europäische Bürgerinitiative Stop Destroying Videogames. Wir haben als erste Rednerinnen und Redner die Vorsitzenden der entsprechenden Ausschüsse. Und den Anfang macht für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz die Kollegin Cavazzini. Yeah, dear colleagues, when you buy, let's say, a toaster and it breaks, you often can't repair it. Spare parts are not available, manuals are not accessible, and necessary updates, software updates are not provided. And the result, consumers are faced to throw away a product that they could have easily been using longer. And that is so annoying, and a lot of citizens complain to us. And I'm so proud that we found a legislative solution to it, the right to repair, which obliges producers to repair their own products, and that gives consumers several tools to repair their purchases themselves. But this logic of extending the lifetime of physical products doesn't apply to video games. And this is the core of the European Citizens Initiative we are talking about today. When you buy a video game that is connected to the publisher online, you actually purchase a license for using it. A license defined by the publisher that potentially can end at any time for any reason. Just that you're not aware of it. And if the publisher then disconnects a video game after notification, not only the support ends, it is literally dead and non-repairable for you, no longer playable for the consumer. So over 1.2 million Europeans demand us to put an end to this forced and untimely death of video games. And I congratulate all the citizens who were so active and also the organizers of this great European Citizens Initiative. As the Internal Market Committee, we are working hard to ban a practice from the single market that forces consumers to buy new products to the detriment of their wallets and the planet, planned obsolescence. Planned obsolescence is defined as the deliberate design of a product with an artificially limited useful life. And this logic also needs to apply to video games in EU consumer law. And I sincerely hope and urge the European Commission to come up with a solution on how the specific situation of a licensing model can ensure the same level of consumer protection for gamers. A solution to avoid the unknown, arbitrary end of the gaming fun and a long life to what has long become a part of our culture. Thank you. Dankeschön. Für den Rechtsausschuss erteile ich nun das Wort dem Kollegen Kyuchyuk. Madam President, dear Commissioner, honourable colleagues, on 16th of April, Juri and IMCO, in association with PETI, held a joint public hearing on the European Citizens Initiative, Stop Destroying Video Games. We had a constructive and forward-looking discussion. We drew on the expertise of the organizers of this initiative, who are dedicated in mobilizing to shape the EU's legislative agenda. Video games are not just entertainment. They are art, innovation, and a vital part of our cultural landscape. Our public hearing allowed us to explore how EU law can better balance the protection of intellectual property with the rights of consumers and creators, and how digital ownership can evolve to reflect the realities of a fast-changing industry. The Stop Destroying Video Games initiative, backed by nearly 1.3 million citizens, highlights a real problem. Users lose access to games they have paid for, sometimes even without a warning. Thus, stronger protection for consumer rights is needed in a sector. The initiative calls for publishers who sell or license video games to ensure that video games actually are functional and playable for a longer period, with no remote shutdowns unless they first provide consumers viable means to continue playing. But we must also recognize that publishers, especially small startups, depend on sustainable business models to keep creating. They often struggle with rising costs, fragmenting markets, and piracy risks. So how do we fix this
fairly. Several priorities emerged from our hearing with solutions that take all elements into account. First, fair access to players, coupled with stronger transparency and information obligations for consumers. Second, protection for publishers. Third, clear rules for preservation and achieving solutions. Fourth, a level playing field. Colleagues, this is all about trust. Trust in European creative industry, driving jobs and culture, but also trust in consumer rights that actually work. Thank you. Dankeschön. Für den Petitionsausschuss spricht nun der Kollege Rzońca. Ladies and gentlemen, on behalf of the Committee of Petition, I would like to thank the organizers of the European Citizen Initiative Stop Destroying Videogames for presenting this initiative to Parliament. Citizens can participate directly in the European democratic process, contribute to the European legislative debate and call on the Commission to consider taking action in areas falling within the competences of the European Union. The collection of more than 1 million verified signatures across several member states demonstrates the strong engagement of European citizens on these issues. From the perspective of the Committee of Petition, this initiative reflects concern increasingly raised by European citizens regarding digital products and consumer rights, particularly in situations where legally purchased video games become partially or completely unavailable following the shutdown of servers or the termination in online support by publishers. The organizers are calling on the European Commission to examine whether EU legislation should provide safeguards ensuring that video games remain functional even after the end of their commercial life cycle, without imposing an obligation on publishers to provide unlimited technical support. This debate goes beyond the video games sector itself. It concerns consumer protection, transparency and citizen trust in the EU digital single market. The Committee of Petition encourages the European Commission to respond to this expectation by considering concrete measures, including where appropriate legislative initiative aimed at strengthening consumer rights in the digital environment. This initiative provides an opportunity to constructive dialogue between consumer, developers, publishers and regulation in order to develop proportionate solutions that ensure both innovation and a high level of consumer protection throughout the European Union. Thank you. Vielen Dank. Nun erhält für die Kommission das Wort Herr Kommissar Tzitzikostas. Madam President, honourable members, I would like to begin by congratulating everyone who organised and supported this initiative. European citizens' initiatives allow people to put the issues they care about directly on the European agenda. Within 1 year, the ECI obtained nearly 1.3 million validated statements of support from EU citizens and reached required thresholds in a remarkable 24 member states. This is the 14th successful ECI, and successful ECIs have triggered public debate and a number of actions across our Union. Most of you are familiar, of course, with this initiative that we discussed this morning. Let me summarize in just a few words. Video games are a leading creative industry. Its revenues are estimated at 170 billion
euros globally and around 22 billion in EU alone. This makes the video game industry worth 7 times the music industry, for example. Playing video games is a regular pastime for 3 in every 4 European citizens. The issue at stake in this ECI is the changing nature of video games. Increasingly, they work as services relying on the game publisher's support. The publishers can, and as the experience shows, do stop supporting their games. This prevents the players from playing them further, even though they may have already paid for them. And this is a complex issue with several implications. Beyond the EU copyright law and consumer rights, it is also about our digital heritage and the sustainable evolution of digital business models. The ECI organizers presented their initiative to Executive Vice President Virkkunen, Commissioner McGrath, and to Commission services in February this year. The European Parliament heard the ECI organizers on April 16. The Commission has taken good note of these positions and everything that was said. And we're now examining the ECI and preparing our reply. We are not yet in a position to issue detailed comments on this initiative. Nevertheless, I would like to highlight the importance of fair and transparent conditions. As European consumers, gamers should be entitled to enjoy the digital services that they have paid for, as provided in their contract and in accordance with their reasonable expectations. We also agree that the European video games industry stands to gain from innovating and adapting business models in a way that meets consumer expectations. At the same time, we must highlight the complexity of the issue at stake. As part of our assessment, we will also examine how existing rules apply and whether they would require further clarifications. So I trust that this debate will address the various facets of the problem and further develop some of the arguments put forward at the 16th of April hearing in the European Parliament. The Commission will then finalise its reply in the form of a communication to be presented before the summer. So I'm looking forward to hearing from you today, and I will convey your views to Executive Vice President Virkkunen and Commissioner McGrath. Vielen Dank, Herr Kommissar. Für die EVP-Fraktion spricht nun der Kollege Arias Echeverria. Señora Presidenta, muchas gracias. Señor Comisario Tzitzikostas, casi 1.300.000 europeos han firmado la iniciativa Stop Destroying Videogames. No estamos ante un gesto marginal o simbólico. Estamos hablando de consumidores, creadores, desarrolladores y ciudadanos que se enfrentan a este problema desde distintas perspectivas. Vaya por delante mi enhorabuena a los promotores de esta iniciativa, a los que debemos escuchar. La industria europea del videojuego es una industria innovadora, creativa y estratégica para Europa. Debemos protegerla y garantizar que no se vea expuesta a prácticas abusivas o desproporcionadas, tanto desde el punto de vista de las empresas como el de los consumidores. Somos conscientes de que existen dificultades técnicas, costes y retos relacionados con la propiedad intelectual, la ciberseguridad o el mantenimiento de infraestructuras. Precisamente por ello, Europa debe actuar con equilibrio, diálogo y seguridad jurídica. No se trata de imponer cargas adicionales ni de introducir obligaciones innecesarias. Se trata de explorar soluciones proporcionadas que eviten que los videojuegos puedan quedarse obsoletos de forma repentina o sin alternativas viables para los usuarios. Valoramos positivamente que el comisario McGrath y la Comisión Europea ya hayan mantenido contactos con los promotores de la iniciativa y estén trabajando en su respuesta, esa comunicación de la que nos acaba de hablar el comisario, desde un enfoque que plantea una cuestión clave. ¿La legislación europea vigente es suficiente cuando se aplica correctamente o, por el contrario, es necesario desarrollar un nuevo marco legislativo?
Creemos que el enfoque adecuado es escuchar, evaluar y actuar con proporcionalidad. Europa ya ha liderado la protección de los consumidores en el entorno digital. Podemos volver a hacerlo aquí, de la mano de la industria, una industria innovadora, fuerte y competitiva. Por eso pedimos hoy a la Comisión Europea que continúe este trabajo y que explore soluciones equilibradas junto a todos los actores implicados. Desde nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular Europeo, ya nos hemos puesto en contacto y a disposición con los promotores de esta iniciativa y hoy queremos también ponernos a disposición de la Comisión para ayudar a encontrar soluciones viables y proporcionadas y beneficiosas tanto para los consumidores como para la industria europea del videojuego, porque preservar el acceso a los videojuegos también es proteger nuestra cultura, la innovación y el patrimonio digital europeo. Muchas gracias. Dankeschön. Für die S&D-Fraktion spricht die Kollegin Gómez López. Gracias. En primer lugar, permítanme que ponga en valor las iniciativas ciudadanas, una verdadera herramienta de participación ciudadana que permite que no solo escuchemos a los europeos y europeas, sino que tengan capacidad de proponer debates e iniciativas como esta. Una iniciativa que ha conseguido más de 1 millón de firmas y que, por lo tanto, nos demuestra que existe una preocupación real sobre los derechos en la economía digital. Además, el sector de los videojuegos no es un sector menor. Tiene un impacto de más de 26.000 millones de euros y millones de personas participan de él no solo como forma de entretenimiento, sino también como un sector creativo y cultural de nuestra región. Por eso tenemos que ver con preocupación cómo algunas empresas, amparándose en licencias opacas y desequilibradas, de forma remota apagan videojuegos en usuarios que ya habían pagado y que, por lo tanto, tenemos que entender que tenían derecho a seguir utilizándolo. Desde el S&D creemos que esto tiene que cambiar y, comisario, lo que solicitamos es que revisen la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual y, sobre todo, lo hagan en la revisión de la directiva sobre el copyright en el mercado único digital que tienen previsto para este año. Permítame que, además, me dedique a hablar del tema de la protección de los menores. Creemos que es una cuestión que tiene que ser abordada en el futuro Digital Fairness Act para poner límites a las prácticas abusivas de recompensas, monedas virtuales y que se garantice la existencia de evaluaciones de impacto infantil en los juegos dirigidos a niños y a niñas. Acabo diciendo que Europa debe de proteger a los consumidores, nuestro patrimonio cultural también en el mundo digital y, sobre todo, a los menores, que los pongamos en el centro de nuestro debate. Gracias. Dankeschön. Für die EKR-Fraktion spricht nun der Kollege Müller. Szanowni Państwo, myślę, że nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że własność cyfrowa powinna podlegać ochronie. A Europejska Inicjatywa Obywatelska dotycząca gier komputerowych to doskonały przykład tego, jak obywatele próbują realnie kształtować swoje prawa w Europie. Nie ulega wątpliwości również, że problem dostępu do zakupionych gier komputerowych jest całkowicie realny, bo kiedy wyłącza się serwery arbitralnie, kiedy konsumenci z dnia na dzień tracą dostęp do dóbr cyfrowych, za które zapłacili, to mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest właściwa i to jest widoczne gołym okiem. To mocno po prostu uderza w zaufanie do całego rynku cyfrowego. Dlatego tutaj chciałem wyrazić swoje wsparcie dla wszystkich graczy, którzy właśnie działają w tym kierunku, aby te prawa cyfrowe były odpowiednio uregulowane. Chciałbym wskazać, że my popieramy tę inicjatywę jednoznacznie, natomiast jednocześnie chciałbym wskazać na to, że musimy uważać, aby oczywiście w tej sytuacji nie przeregulować rynku, tak aby nadal rynek gier komputerowych w Europie mógł się rozwijać, tak aby nasz sektor europejski również mógł rosnąć. Dlatego zachęcam Komisję Europejską do otwarcia na tę inicjatywę, ale jednocześnie do pragmatycznego, dobrego podejścia, tak aby się nie skończyło przeregulowaniem tego obszaru i nadal, żeby nasz rynek gier komputerowych mógł się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Für die Renew-Fraktion spricht nun der Kollege Minchev. Thank you very much, Madam President, dear Mr. Commissioner, dear colleagues. Firstly, let me congratulate the organizers on collecting 1.3 million signatures. That shows that this issue matters to European citizens. Today, a video can easily cost over €70 or more. Imagine paying for a game only for the publisher to switch it off forever in a couple of months after that. No access, no ownership, gone. Most people would call that unfair. And this is not only about consumer rights. Video games are also about culture.
They build communities, develop creativity, develop skills, and form part of Europe's digital cultural heritage. When you buy a book or a board game, you don't expect it to disappear overnight. Why should we accept that in the digital world? And we know that technical solutions exist. Some games continue working even after official support ends. It's about keeping games playable, about responsibility towards consumers. They deserve transparency and legal certainty. This is why the Commission should look for a balanced solution for consumers, publishers and game developers and address this gap in the upcoming Digital Fairness Act. Thank you. Vielen Dank. Für die Grünen-Fraktion spricht nun die Kollegin Gregorová. Dear colleagues, nearly 1.3 million Europeans signed the Stop Destroying Video Games initiative. They deserve our serious engagement and they deserve it in good faith. Let me be clear about what this initiative asks. When a company ends support for a game that people have already bought and paid for, it must leave that game in a working state, rather than reaching into our devices and switching it off. It does not ask for free servers forever. It does not ask for endless updates. It asks that what we paid for cannot be deliberately destroyed. So I am happy to hear from you, Commissioner. You take it seriously. However, at the last 3 public hearings, Mr. Abamonte, on behalf of Commission, repeated the arguments of a handful of the largest publishers, almost word for word, that always online is simply a technical necessity, that this is really a copyright question, that consumer rights must somehow be removed for consumer safety. Dear Commission, these arguments do not reflect how games actually work, and they do not reflect what these citizens are asking for. Players have kept Counter-Strike and Minecraft running on their servers for over a decade, which means that the only thing standing between a paid-for game and its destruction is not technology, it is a business decision. If the Commission really would believe these arguments, then buying isn't owning. And piracy isn't stealing. And as a pirate, last time I checked, you disagreed with those statements. Thank you. Vielen Dank. Für die Linksfraktion spricht nun die Kollegin Scheibi. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire. Imaginez que ce dimanche, c'est soirée télé à la maison. Vous vous installez devant votre film préféré, vous l'avez acheté, il vous appartient et pouf! Écran noir, il est désactivé à distance parce qu'il n'était plus rentable. C'est inimaginable pour un film et pourtant c'est exactement ce qui arrive aux jeux vidéo. The Crew, Ansem, Concorde, autant de jeux payés plein pot par les joueurs et tués du jour au lendemain, sans compensation, sans explication. Pourtant, cet art total mêle art graphique, cinéma, théâtre, musique. Et derrière, il y a des développeurs, des graphistes, des compositeurs, des scénaristes. Chaque jeu supprimé par cupidité des éditeurs, ce sont des milliers d'heures de création et de passion qui s'envolent. C'est une partie de notre patrimoine culturel qu'on efface. Aujourd'hui, avec l'initiative Stop Destroying Videogames, plus d'1 million de citoyens nous demandent une chose simple, que les jeux vidéo ne puissent pas disparaître. Ils proposent même des solutions sans aucun coût pour les éditeurs. Par exemple, laisser les modes hors ligne, permettre aux joueurs d'héberger les jeux par leurs propres moyens, mettre en place une bibliothèque publique, bref, que les jeux abandonnés puissent être préservés par celles et ceux qui les ont aimés. Collègues, Monsieur le Commissaire, vous avez un choix à faire aujourd'hui. Défendre les joueurs, honorer les travailleurs du jeu vidéo et préserver notre patrimoine culturel, ou bien laisser le seul profit des éditeurs dicter sa loi. Alors, pour ceux qui viendront après, agissons, agissez. Merci. Vielen Dank. Für die ESN-Fraktion spricht nun der Kollege Urik. Wokeness and aggressive monetization is destroying video games. You wanted to talk about what's destroying video games here in the European Parliament. All right, I will say it loud. One thing that is definitely destroying video games is the crazy woke ideology and political correctness which is being forced into the games. For example, if we want to play as a samurai, obviously we want to play as a Japanese warrior and not to be forced to play as a black person warrior or female warrior as it happened recently in Assassin's Creed. Or to play as a queer character without any other choice. This is an issue, really, for players. The other thing which is destroying video games are aggressive monetization practices.
never-ending microtransaction, insane pay-to-win, or even gambling loot boxes like in casinos. These practices has to be stopped, as well as practice when a company shut down a game server right after you purchase your favorite game. I, as a computer game player, stand fully with the other players. We want fair game and we don't want to be cheated. Damit endet die Runde der Fraktionssprecherinnen und Sprecher. Ich werde jetzt wie immer ein bisschen strenger mit der Zeit sein. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Walsmann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bürgerinitiative Stop Destroying Videogames stellt im Kern eine der grundlegenden Fragen des digitalen Zeitalters. Wenn Verbraucher ein digitales Produkt, sei es ein Videospiel oder aber auch ganz allgemein Software, ordnungsgemäß erwerben, haben sie dann das Recht, dieses Produkt dauerhaft zu nutzen? Oder bleibt die Nutzung ein bloßes Privileg der Entwickler oder Publisher, nach eigenem Gutdünken oder per Serverabschaltung entziehen zu können? Die Antwort der europäischen Bürgerinnen und Bürger ist eindeutig, und unsere muss es auch sein. Ja, wer bezahlt, muss das Produkt auch uneingeschränkt nutzen können. Ein Kauf darf kein befristetes Leihgeschäft sein, das einseitig gekündigt werden kann. Es ist also eine Frage des Eigentumsschutzes und der von Fairness im digitalen Raum. Freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie reichen dabei leider offenbar nicht aus. Daher appelliere ich an die Europäische Kommission: Legen Sie einen Legislativvorschlag vor, der das Recht auf dauerhafte Nutzung digitaler Güter rechtlich verankert und der Unbrauchbarmachung von Software allgemein und speziell Videospielen ein Ende setzt. Schaffen wir dann gemeinsam faire Regeln, die den willkürlichen Softwareentzug stoppen, die Rechte der europäischen Verbraucher nachhaltig sichern, ohne dabei legitime Urheberrechts- oder Haftungsfragen außen vor zu lassen. Vielen Dank. Dankeschön. Das Wort erhält nun die Kollegin Scheuring-Wielgus. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, zabieram dzisiaj głos w tej debacie nie tylko jako posłanka, ale również jako mama 3 synów. Czy chcę tego, czy nie, moi synowie dorastają w świecie gier wideo. Gry to dzisiaj coś więcej niż tylko przemysł. To część naszego dziedzictwa kulturowego. To historie, obrazy, światy tworzone przez tysiące twórców i twórczyń, ale również przez artystów, którzy współtworzą ten sektor i nadają mu wyjątkową wrażliwość. Gry to także medium, dzięki któremu młodzi ludzie poznają historię i inne kultury, często w sposób bardziej angażujący niż tradycyjne formy edukacji. Dlatego powinniśmy traktować gry jako inne dobra kulturowe, chronić je, a nie pozwalać, by znikały wraz z decyzjami rynkowymi czy technologicznymi. Traktaty zobowiązują nas do ochrony konsumentów. Traktujmy gry jak trwałe dobra kultury, a nie tylko czasowe usługi. Europejscy gracze mają prawo posiadać to, za co płacą. Dlatego popieram tę inicjatywę. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort der Kollege Kutilek. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, chápu argumenty hráčů, kteří videohrami žijí a investují do nich mnoho desítek, stovek a možná i tisíců hodin. Na druhou stranu jsem konzervativec, který ctí soukromé podnikání, svobodnou volbu, poskytování zboží a služeb a autorská práva vydavatelů. Myslím, že je na místě diskutovat, zda skutečně všechny firmy prodávají videohry v EU a informují o deaktivování videoher s dostatečným předstihem a jak tu transparentnost do budoucna zvýšit. Herní průmysl v Evropě je jedním z těch, který je celosvětově konkurenceschopný. Máme špičkové vývojáře, skvělé a úspěšné hry a řada oblíbených titulů pochází i z mé země, z České republiky. Měli bychom se proto co nejvíce starat o to, aby herní průmysl měl co nejlepší podmínky pro svůj rozvoj do budoucna. Lieber Kollege Kutilek, there is a blue card by colleague Gregorová. Please. 93. No, 57. Děkuji moc, zeptám se v češtině.
Chápu, že jste sice konzervativec, nicméně právě proto i chráníte soukromé vlastnictví. Pokud si něco koupíte, například dům, tak ho v ten moment vlastníte. Proč tohle samé nerespektujete u těch videoher? Já jsem přesvědčen o tom, že tady si nekupuju dům, nekupuju si fyzickou věc, ale kupuju si licenci k hraní konkrétního titulu a v tomhle ohledu jsem zastánce toho, abychom nastavili pravidla taková, která budou jednoznačná jak pro výrobce a prodejce licencí, tak potom pro ty, kteří si ty licence kupují. Dankeschön. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Nivuruhu. Chahéirlig, Commissioner, taclaí fi seán mar chuid dar gultúir in sin siad scialta agus crachíonn siad cuine cían agus dus na milliún duine a imríonad taclaí níos mó ná síimsíocht. Crachíonn siad cardas, haar tíre, teangacha agus glúnta. Daoine agus cultúr a nasca le chéile, pobl a chógáil na luachna a cheúramid an seo san Eorop. Ach sa látá nehan is féidir leis na cluí seo imacht go toban, is féidir freistala a bhuacha agus pobl ar lína iscusa thar ihe. Níl sé cothram, níl sé cóir, níor chóir dimróirí ágáil gan rud ar bith. Tá drámaní mohan sin ag cinál na cluí seo bio, a bhd rééis na takeíochta ifigiúla a chríochnú. Tá fí réitig á mulla ag na drámana seo, agus ba chóirú éisteacht lotha, ba cheart a dar gultúir a chosant, agus más ceart a haspáint, dus na himróirí. Nuair a cheanaíon duine chluthe, ba cheart gomach an ceart ag an óici, an cluthe sin na immert, ar fáhad. Cuirimiis an tionsnamh seo chun cín na cháirde. Danke sehr. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Ohisalo. Chair, Commissioner, colleagues, I love video games. I've been collecting them since I was a little girl. All the memories, the friendships, winning and losing together. And here's the thing, I can still play those games, those old console games from the 90s, but many newer ones, gone. Not because they broke, but because a publisher decided to shut down a server, sometimes without even telling the players. And we're talking about an industry bigger than movies. Esports draws more viewers than traditional sports right now. This is real culture, and it is being deleted. If you buy something, shouldn't you then own it? That's the idea behind the Stop Destroying Video Games initiative, supported by over 1.3 million Europeans. And we're not asking for everything. We cannot place the entire financial burden of preservation on developers, of course, especially on the smaller ones. But at the very least, games should be allowed to survive when their servers don't. That's not radical, that's the bare minimum, and I hope the Commission will follow the initiative. Dankeschön. Das Wort erhält nun der Kollege Sibniewski. Dziękuję bardzo. Stop Destroying Video Games. Całym sercem popieram tę inicjatywę. Sam jestem graczem, niestety z uwagi na obowiązki zawodowe mam coraz mniej czasu, za to moje dzieci mają aktualnie więcej czasu i też grają. I dobrze, bo z umiarem oczywiście gry uczą kreatywności, uczą poznania, jak smakuje sukces czy porażka w małej skali i pomagają też zrelaksować się po doświadczeniach realnego świata. O co w tym wszystkim chodzi? Wyobraźmy sobie, że producent samochodu po kilku latach zdalnie nam blokuje silnik auta, za które zapłaciliśmy i zamienia je w bezużyteczny kawałek metalu. Nie możemy nim jechać, możemy do niego wsiąść, ale nigdzie nie pojedziemy, a wymiany silnika się zakazuje. I w branży gier wideo dokładnie to samo się dzieje, kiedy wydawcy zabijają produkty, które już kupiliśmy. Jest to naruszenie praw wolnych konsumentów i powinniśmy to zmienić, bo to jest odcięcie dostępów do tytułów, za które ludzie zapłacili ogromne pieniądze wcześniej. Nie żądamy, żeby wiecznie były finansowane serwery, a jedynie pozostawienia gier w stanie prywatnym. Popieram tę inicjatywę całym sercem. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Geisel. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eins vorweg, ich gehöre nicht zu den 41 Millionen Deutschen, die regelmäßig zocken, also Videospiele spielen. Und dennoch habe ich für diese Initiative sehr viel Sympathie. Wer eine Lizenz für ein Videospiel erwirbt, muss sich darauf verlassen können,
dass er dieses Spiel grundsätzlich so lange spielen kann, wie er will. Denn wer ein Buch kauft, muss ja auch nicht damit rechnen, dass ihm der Verlag das Buch nach ein paar Jahren wieder aus dem Regal räumt. Wenn der Hersteller eines Videogames nach freiem Ermessen entscheiden kann, wann er die Server abschaltet und damit das Spielvergnügen beendet, dann liefe das im Ergebnis darauf hinaus, dass letztlich der Kunde das Risiko des wirtschaftlichen Erfolgs oder Misserfolgs dieses Spieles zu tragen hätte. Das ist mit den Grundsätzen eines vernünftigen Eigentums- und Verbraucherschutzes offensichtlich nicht vereinbar. Und deshalb muss dafür gesorgt werden, dass die Zocker wissen, woran sie sind, wenn sie ein Videospiel kaufen. Vielen Dank. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Warborn. Madam President, Commissioner, dear colleagues, almost 1.3 million people across Europe have signed this initiative. And I think that's a signal we need to take seriously. But taking it seriously also means that we have to ask the right questions. And the right question is not only how do we protect consumers, and don't take me wrong, because that is one of the important questions, but the right question is also how do we build a stronger European game industry? Because right now, Europe is competing against giants in the US and in Asia. And if we respond to this initiative with unworkable solution, we do not help consumers, we help our competitors. Video games are complex, creative works built on licensed content, online infrastructure, and third-party arrangements. Forcing companies to keep games running indefinitely or hand over the server code might be a solution, but it's not the simple solution in every situation. In many cases, it is technically or financially impossible and legally problematic. And it would hit the smaller companies and studios hardest. What we should do instead is three things: better transparency for consumers upfront, fair notice before the games goes offline, and thirdly, a better condition for European developers to grow, compete, and keep gamers engaged. Thank you. Dear colleague Warborn, there is a green card by colleague Vieira. Do you accept it? Yes. A green card, I'm sorry, a blue card. We love green cards. Yes, she's from the Greens, okay. So a blue card from a Green. Thank you very much, Chair. Colleague Warborn, I can agree with a lot of what you said, but you also spoke about the importance of defending the video game industry in Europe. I can very much agree with that. But of course, when we legislate our market for our consumers, we don't just apply that legislation to European companies. We can apply to whatever companies want to operate in our market. So given that reality, would you then change your opinion or be open to making sure that consumer protection can go in hand with supporting European video game industries? Thank you. Yes, absolutely. That's, I think, what I said as well. If we need to have transparency so that the consumers know what they buy, and in some cases I think that is not very clear today. But at the same time, it is a growing industry that is important for Europe, and I think without the publishers, without the developers, there will be no engagement from the consumers. So we need to have both in mind and not only one of the issues. And that's how we build a strong European gaming industry and a strong community for the users. Dankeschön. There is a second blue card by colleague Wölken. I had to go to my place because I left my card here. So thank you very much for your speech. I just simply have one question. What do you tell European publishers like CD Projekt Red who actively support this initiative by arguing that they don't want it? So I think there are many publishers in Europe who know that they build a community and they do not want to disappoint them, and they know that they need customers happy. So what do you tell publishers from Europe that you are not fully supporting this initiative? I think you're absolutely right in this. And the thing is that all publishers are not the same. They have different business models, they work differently, and that's why if we do any regulation, we have to take every different companies into play.
We have this think small principle in the European Union when we do our legislation, and that means that we have to cater for not least the smallest ones. And I'm afraid that if we have too hard regulation on this area, then we will not have European publishers there, and that will be at the loss, of course, of the businesses, but also of the consumers. Dankeschön. Dann kommen wir zur nächsten Rednerin, zu der Kollegin Mendia. Gracias, presidenta. Comisario, imaginen comprar un libro electrónico y descubrir años después que ya no se puede acceder a él porque alguien ha decidido desactivarlo. Eso ocurre hoy con muchos videojuegos y los videojuegos forman parte de la vida de millones de hogares en Europa. Generan talento, innovación, empleo y creatividad, pero también son creación artística y patrimonio cultural europeo. Y Europa no puede permitir que esta cultura digital desaparezca porque deje de ser rentable. Quien compra un videojuego tiene derecho a saber cuánto tiempo podrá usarlo y qué pasará si el servicio desaparece. Este debate no va contra la innovación ni contra el sector, va de defender transparencia, derechos de consumidores y patrimonio digital. Por eso pedimos a la Comisión que actúe escuchando a los consumidores y no solo a la industria, y que la futura Digital Fairness Act proteja a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, frente a las prácticas abusivas. Los videojuegos son cultura y Europa tiene la responsabilidad de proteger tanto la innovación como las personas. Muchas gracias. Dankeschön. Das Wort erhält nun der Kollege von Landshut. Mic on, thank you. As a young boy, 30 years ago, the most important decision for me was Bulbasaur, Charmander, or Squirtle. I loved playing Pokemon and wanted to be the very best. 30 years later, if I go to my mom's attic, pull out my old Game Boy and put in some new batteries, boom, Professor Oak is telling me to pick my starter. Charmander all the way. But today, too many video games will not work 30 years later. They might not even work 30 days later. Despite games being sold with no expiry date, the moment the game makers decide to shut down support, these games become unplayable. Game over, no Charmeleon. It's bad for all lovers of games, as the 1.2 million people signing this petition to stop destroying video games shows. Our laws and game industry should learn something from Charizard and evolve. Stop remote disabling and keep games playable so gamers who want to be the very best can actually catch them all. Thank you. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Wölken. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, vielen Dank. Geplanter Verschleiß beschreibt die Praktik von Herstellern, die Funktionsfähigkeit von Produkten künstlich zu verkürzen. Wir kennen das von Toastern, von Fernsehern, von Computern. Mit dem Recht auf Reparatur haben wir hier gemeinsam schon Abhilfe geschaffen. Aber da hört das Problem eben nicht auf. Und über die letzten Jahre hat sich bei digitalen Medien diese perfide Praxis etabliert, dass Publisher von Videogames jederzeit entscheiden können, den Gamerinnen den Zugang zu gekauften Spielen abzustellen. Und das, obwohl sie Leidenschaft, Zeit und Geld in die Games investiert haben und auch eine Community aufgebaut haben. Und leider passiert dieses Abschalten ganz besonders dann gerne, wenn ein Nachfolgetitel in den Regalen steht oder sich der Support nicht mehr lohnt. Diese Praxis ist im Moment rechtens, ja, aber sie ist absolut ungerecht. Und deswegen fordern 1,3 Millionen Bürgerinnen zu Recht, dass wir handeln. Und Herr Kommissar, ich bin enttäuscht über Ihre Aussage, denn Sie sagen zwar, ja, Sie sehen das Problem, aber konkrete Handlungen fehlen noch immer. Das Problem ist doch, dass wir Videogames als digitalen Service begreifen und nicht als ein digitales Produkt, an dem Menschen ihr Herz verlieren. Und das müssen wir ändern und diesen Menschen müssen wir sagen, wir geben euch das Recht, das, was ihr liebt, so lange zu machen, wie ihr wollt. Ihr habt dafür schließlich bezahlt. Dankeschön. Lieber Kollege Wölken, es gibt eine Blue Card der Kollegin Ohisalo. Bitte schön, 54. Kiitos kollega hyvästä puheenvuorosta. Kuten tässä hyvin sanot, niin kyse todellakin on kulttuurista ja kulttuurin tuotteista, ja niitähän meidän pitäisi eurooppalaisesti
yhdessä kunnioittaa ja viedä maailmalle ja tehdä Euroopasta maailman paras pelimaan osa. Meidän pitäisi pystyä luomaan yhdenmukainen eurooppalainen lähestymistapa sen estämiseksi, että markkinat ei pirstaloidu ja kuluttajia suojataan. Miten suhtaudut esimerkiksi siihen, että museoilla olisi entistä vahvempi rooli myös tässä pelien säilyttämisessä? Ne on osa kulttuuria, pelit on osa kulttuuria. Mitä pelimuseot voisivat tässä tehdä myös? Ich glaube, dass der europäische Kultursektor gerade auch durch Videogames geprägt wird. Wir vergessen das leider. Unser Urheberrecht, das wir im Moment haben, geht zu wenig auf die digitale Realität ein. Wir haben das bei der Überarbeitung der letzten Urheberrechtsreform gesehen, als wir jahrelang darum streiten mussten, ob Bibliotheken den Nutzerinnen und Nutzern auch Zugang zu digitalen Medien geben können, zum Beispiel zu E-Books, ob die verliehen werden können. Und wir haben gesehen, dass ein Verständnis für Kulturgut wenig da ist. Und bei Videogames gilt das Gleiche. Und bei der Überarbeitung der Urheberrechtsrichtlinie glaube ich, dass wir auch daran nachdenken müssen, dass öffentliche Bibliotheken ein Raum sind, Wissen zu teilen, und Videogames gehören dazu. Vielen Dank. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Wir haben eine ganze Reihe an Meldungen. Und wenn Sie sich bitte alle ziemlich strikt an die Redezeit halten, dann können wir die auch alle nehmen. Wir beginnen mit der Kollegin David. Bereit machen kann sich die Kollegin Grappini. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde auf Ungarisch sprechen. Egy hosszú nap után csak ki szeretnél kapcsolódni és játszani a kedvenc játékoddal. De mit látsz a képernyőn? A játék nem elérhető. Persze a vállalatoktól nem várható el, hogy örökké fenntartsanak minden játékot, de azt igenis meg kellene oldaniuk, hogy a már megvásárolt játékok továbbra is játszhatóak maradjanak. És itt egy fontosabb kérdés is felmerül. Amikor digitálisan vásárolunk játékot, vajon a játék egy példányát vesszük meg, vagy csak egy időre kikölcsönözzük azt? A játékosok jelentős része az előbbiben hisz, ez egyértelmű az európai polgári kezdeményezésből. A fogyasztók nem veszíthetik el a hozzáférésüket egy olyan játékhoz, amit már megvettek. Ezért sürgősen tisztázni kell a jogokat és kötelezettségeket ezen a téren. Ha megveszel egy terméket, jogod van azt használni. Ennyire egyszerű. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Das Wort erhält nun die Kollegin Grappini und fertig machen kann sich der Kollege Sieper. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, aș vrea să subliniez mai întâi cât de importantă este inițiativa cetățenească. Și spun asta pentru cetățenii din țara mea și din alte state care încă nu-și folosesc acest instrument. Inițiativa cetățenească dă voie cetățenilor să intervină, să ne propună reglementare. Și dacă vorbim de reglementarea de astăzi legată de stop distrugerea jocurilor video, sigur, în calitatea mea de vicepreședintă pentru piața internă, mă gândesc la protecția consumatorilor, dar totdeauna trebuie să avem un balans și avem reglementări, și directiva legată de reparație, și drept de proprietate intelectuală, și drept de autor. Problema este că, iată, acest segment nu se regăsește în niciunul din cele actele legislative de care spun. Și poate, domnule comisar, trebuie să răspundem, pentru că altfel descurajăm cetățenii dacă noi nu venim la inițiativa cetățenească cu un răspuns. Și da, aici înglobăm creație, inițiativă, inteligență și trebuie să, așa cum spunem noi, ce este în online, ce este în offline să fie respectat și în online. De aceea susțin această inițiativă cetățenească și trebuie să răspundem cu o reglementare. Vă mulțumesc. Dankeschön. Jetzt erhält das Wort der Kollege Sieper und bereit machen kann sich der Kollege Andriukaitis. Dear people of Europe, this is for Gressin, for Beats, for Silverbolt, for Ipoa. Because I was not only Lukas Sieper, I was Wilhelm von Bergen. Wilhelm von Bergen led men and women into battle on the fields of Mount and Blade Napoleonic Wars. He commanded up to 50 players. He trained twice every week and fought clan matches on the weekend. He edited a community newspaper, and he organized a World Cup with dozens of players, with hundreds of players from dozens of nations. And Wilhelm von Bergen existed only because Tailworlds and Flying Squirrel did not sunset the game. They turned a community mod into an official DLC. They allowed community-hosted servers. They delegated admin rights to players. They supported the modding ecosystem instead of shutting it down. Wilhelm von Bergen was lucky. I was lucky.
So today I ask the Commission and my colleagues to support the ECI Stop Killing Video Games. Not only to stop killing video games, but to protect the lives that we live. Thank you very much. Dankeschön. Das Wort erhält der Kollege Andriukaitis und bereit machen kann sich die Kollegin Vieira. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininkę komisarę. Čia pasakyta labai daug teisingų argumentų. Visiškai akivaizdu, kad tai yra nesąžininga praktika iš vienos pusės, kad tai yra biznio modelis, kad tai yra galimybė visą laiką turėti vis naujai klientų. Tai yra, kaip sakyti, nesąžiningas pasipelnimas ir piratavimas. Bet taip pat būtų svarbu suprasti, kad tai yra ir intelektinės apsaugos, ir kūrėjų teisių, ir kultūrinis paveldas. Tai nagrinėjant reikia žiūrėti, kur, kada ir kaip reikia įteisinti, kad tie žaidimai, kurie turi ilgalaikį kultūrinį paveldą, būtų apsaugoti. Bet komisarė, būtų gerai taip pat atkreipti dėmesį į vaikų apsaugą. Vis tiek darysite tyrimą, būtų gerai ištirti ir neigiamą poveikį vaikams ir apsaugoti to pačiu, įvedant taisyklės apsaugoti vaikus, nes vaikų pažeidžiamumas ir priklausomumas nuo žaidimų taip pat yra didelė problema, todėl kaip sveikatos buvęs komisaras noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tą problemą taip pat nagrinėkite. Ačiū. Dankeschön. Nun spricht die Kollegin Vieira und danach kann sich bereit machen die Kollegin Konečná. Thank you very much. The Commissioner said that he understands the problem, and I'm glad to hear that, but that the Commission is not ready to present a solution quite yet. That's okay. We've waited many years for many amazing video games to come about, and we've also sometimes waited many years for great European laws to come. I just hope we don't have to wait as long as we've been waiting for GTA 6 to see a proposal from the Commission. And today we've spoken a lot about loving video games, but we also love in this House is democracy and citizens' rights to have their needs and their views and their desires expressed. And this is not just about 1.3 million signing a petition. After our committee meeting, I received dozens of emails from people saying, this is the first time I've watched the European Parliament speak and I agree with you. I've received emails from around the world of people saying, I want to see the EU lead on this. We might have not been quoted on Le Monde or Euractiv, but we were on the Twitch streams, we were on the subreddits. We were reaching citizens where they are, and this is really what citizens care about. So I am really proud to support this initiative, and I deeply, deeply hope that the Commission will come forward with a proposal. Thank you. Dankeschön. Das Wort erhält nun die Kollegin Konečná und den Abschluss bildet dann der Kollege Rzońca. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Situace, kdy si zakoupíte nějaký produkt a po nějaké době, o které nejste při nákupu nijak informováni, ani to nemůžete nijak zjistit, najednou ztratíte k produktu přístup, zní katastroficky. Něco takového bychom asi jen stěží tolerovali a přesto je to realitou v oblasti videoher. Většina videoher, která vyžaduje stálý přístup k internetu, se stane pro hráče, kteří za ně zaplatili zcela nedostupnou v momentě, kdy se vydavatel vypne servery. I pokud má daná hra dokonce single player mode, stane se pro hráče nedostupnou. Naprosto chápu, že když člověk za něco zaplatí, chce k tomu mít přístup, obzvlášť pokud nemohl vědět, že po letech, měsících nebo dokonce týdnech by mu měl být přístup odepřen, zatímco peníze zůstanou v kapse vydavatele. Plně proto podporuji občanskou iniciativu Zastavte ničení videoher a doufám, že komise zaujme stejné stanovisko a konečně navrhne, jak chránit práva hráčů a kulturní dědictví, kterým videohry jsou. Vydavatelé videoher musí zajistit, aby jejich hry zůstaly v nějaké podobě dostupné i po vypnutí jejich serverů. Jinak prostě není možné, aby si peníze za tyto videohry ponechali. Dankeschön. Und nun erhält das Wort der Kollege Rzońca. Gracias, presidenta. Si compro un libro, nadie puede entrar dentro de 5 años después en mi casa, sacarlo de mi estantería y destruirlo para que nadie vuelva a leerlo. Si alguien quiere ver con sus hijos una película que marcó su vida, no aceptaríamos que alguien la borre por una decisión empresarial. Si esto nos parece inverosímil con la literatura, la música o el cine, ¿por qué lo permitimos con los videojuegos? Los videojuegos también forman parte de nuestra cultura, de nuestra memoria. Muchas personas quieren poder volver a jugarlos dentro de 10, 20 o 30 años, enseñárselos a sus hijos o compartirlos con otra generación. Más de 1.200.000 ciudadanos no están pidiendo el cielo, no piden servidores eternos, piden algo razonable,
que un videojuego adquirido legalmente no sea destruido y siga siendo jugable, útil y disfrutable. Los videojuegos también son cultura. Por eso, escuchemos y demos curso a la iniciativa Stop Killing Video Games y démosle una respuesta legislativa. Muchas gracias. Vielen Dank. Und nun erhält für die Kommission noch einmal das Wort Herr Kommissar Tzitzikostas. Dankeschön. Honourable members, I would like to thank you for your very valuable contributions today, which give us plenty of valuable insights to reflect on as we are developing our analysis and our response. It has highlighted the complexity of the issue, which sits at the crossroads of several public policies. So this rich exchange of views also shows how European citizens' initiatives allow people to put the issue they care about directly on the European agenda. So I wish to thank all of you, honourable members, for your interventions and for your support for the direct democratic engagement of our citizens in setting the EU's agenda. And as I said earlier, we are working to present the proposal, the communication, the soonest possible. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kommissar. Die Aussprache ist damit geschlossen. Entschuldigung. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt